Maayong hapon mga higala na anasagta sa atong programa. Salamat kay si Ginoo. Arita sa lesson 6 nag-ingon diri sa The Fivefold Ministry Gift. Number 1, Jesus gave the fivefold ministry gift to His church. Gitawag sa ingon ba nga kung natay bulpin, papel or notebook atong isulat. Tanaw na sa Bible mga higala kung na kay Biblia o kaya ang Biblia. Ephesians chapter 4 verse 11 to 16. Letter E. These gifts are the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. These persons are chosen not on the basis of their ability or qualifications, neither do they appoint themselves. Galatia chapter 1 verse 1. God chooses them and gives them as gift to His church. Number 2, purposes of the fivefold ministries gift: to equip believers to do the work of ministry. Ephesians chapter 4 verse 12. Letter B, to build up or edify the church. Ephesians chapter 4 verse 12. Letter C, to unite the church. Ephesians chapter 4 verse 13. Letter D, to enable the church to come to the fullness of Christ. Ephesians chapter 4 verse 13. Letter E, to attain maturity, that we should no longer be children, carried about by every wind of doctrine. Ephesians chapter 4 verse 14. Kita sa atong kinabuhi dili ta magpabilin nga taas kaayo nga para process para magpabibi ba, pabilin nga bata, no? Hallelujah. These purposes are still needed for the church today. So these gifts are still given today. In other words, we still have apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. What are the works of each? Ato ni isa-isahon, unsa man daw na ang work kada usa. The apostles, unsay buhaton sa mga apostoles? Pagpangabig. Number 1, foundational together with the prophet. Ephesians chapter 2 verse 20. Number 2, establishes new churches. Acts 14:21-23. Number 3, brings foundational teachings. Acts 2:42. Ephesians 3:1-5. Number 4, ministers correction, judgment, and oversight. Galatians 2 verse 11-14. 2 Corinthians chapter 11 verse 28. Number 5, ordains, places, and encourages new ministries. Acts 14:23. Acts 6 verse 6. Number 6, followed by sign and wonders. Acts chapter 5 verse 12. Tungod sa mga milagro nangaayo. Number 7, usually also involved in other ministries. No? Letter A, Paul was a teacher and apostles. Si Pablo daw, teacher siya niya, apostoles siya. 2 Timothy chapter 1 verse 11. Letter B, Peter was a pastor and apostles. Si Pedro, pastor niya, apostles. Manangyaw po siya. 1 Peter
5, 1, 2. 1 and 2. Letter C, Timothy was an evangelist and apostles. So si Timothy pod mo evangelize pod si Timothy o apostol. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Some New Testament na letter number 8. Some New Testament apostles, Timothy, Paul, Titus, Andronicus, and Joanna, Junaya, John, nasa John, Rome, Juana, no? Si Juana. Junaya. Si Junaya. Romans chapter 16 verse 7. Letter B. Muna siya ang apostol. Trabaho sa apostol. Prophet. Letter B. The prophet. Foundational together with the apostles. Ephesians 2 verse 20. Number 2. Brings direction to the church. Ang prophet now brings direction to the church. Ezra chapter 5 verse 1 and 2. Number 3, brings life and unity. Ezekiel 37 verse 1 up to 10. Number 4, exposes sin and brings judgment. Exposes sin and brings judgment. Jeremiah 28:16 to 17. Sa ganitong prophet, exposes sin and brings judgment. Jeremiah 28 verse 16 to 17. Number 5, operates strongly in the gifts of the Spirit, particularly in terms of word of knowledge and prophesy. Number 6, the New Testament prophets Agabus. Act 11:28. Others Act 13:1. Letter C, the evangelist. Evangelista ka. Kung prophet ka, mo na to siya, no? Kung apostles ka, magsangyaw ka. Kung propeta ka, ma-expose gyud ang mga nasa palibot. Kung evangelist ka, letter C, the evangelist. Unsay buhat sa evangelist? Number 1, preaches the gospel to the unsaved. Unsa dayto? Evangelist preaches the gospel to the unsaved. Act 8:5 og Act 8:5 og diretso sa 26:27. Number 2, prepares the way for other ministries to establish local churches. Mo na siya ang evangelist. So nabilong pug ko dira, no? Evangelist. No? At least kay balo ka kung saan tawag sa Dios kanimo. So naapod ko diri sa prophet. At least makibalo ta kung unsa ni. Unsa gingon? Prepares the way for other ministries to establish local churches. Act 8:14-17. Number 3, powerful ministry of sign and wonders. Act 8:6. Number 4, his ministry will produce evangelists. No? Mag-produce evangelist. Kuan, bahin-bahin good na siya, no? Letter D, the pastor. Naingon siya de. Provides a secure fellowship home for the flock, food and drink, so that the flock do not wander. John 10 verse 3-5. O 11:4. O lukso sa 11, then 14. Lukso sad sa 27 atos 28. O arita sa 1 Peter 5 verse 2-3. Number 2 is a watchman who guards the flock
against enemies and guards the flock so that the sheep do not get lost. Unsa day ang pastor? Mao na siya buhaton sa pastor. Act 20, 28-32. Number 3, personal care of each sheep, love, discipline, counseling, and teaching. Mao di buhat sa pastor. No? Dili kay pabati-bation lang, kundi one on one. Sultihan. Unsa yang kamalian. Ang pastor dili mo tuo og mga istorya na asgawas, kundi dapat kaila ang pastor kaila gyud katatagsa-tagsa anang mga tao. Kaila gyud kun managhan na so naa na pod siya i-produce, naa na pod siya i-handle mga deacons, mga kuan. So ana ba? So ila-ilahon gyud matag usa. No? Dili kay mo sulti ang usa. Unya mutuo lang pod dayon. So dili na mao. No? Dapat mulab jud ka. No? Mulab jud ka, walay pinigon. Wala kay palabihon. Wala kay kuan ba? Dapat pantay. Katanaw na ba na sa Ginoo ang kasing-kasing? Unsa nang kasing-kasinga dira? Ang Ginoo jud magsusi sa tanan sa atong mga kinabuhi. Number 3, personal care for each sheep. Love, no? Naagi love, no? Discipline, counseling. Unsa nang counseling? Ikaw daw pastor, dili ka motuog mga haka-haka. Dili ka motuog mga taho lang, no? Kinahanglan nga imong duolon. Kana kun nakasala man na, duolon nimo. Istoryahon nimo. Unsa man ni akong nabati nga ing-ani nga kuan, mo kumpronta ko nimo. Ang tinuod ba ni? At least man lang pod siya mapahayag. Kay dili na makatarong, muhawa jud na sa church. No, dili na matarong. Muhawa jud na siya sa church. Kay makita bay asad. Makaingon ta bang asa namang hustisya ani? Manig ingon na mo sana ang kadautan mubog na ang gugma sa kadaghanan. Sunod, nag-ingon siya dere. Number 4. His ministry produces pastors. No? Mo produce kag mga pastors. Anang mga kuan na diha, mga banggiitan na nga tawag sig ingon ba nga hamtong na. Hamtong na. Wala na nagpabilin sa pagka child gihapon siya. No? Ikaw gid nga pastor, ikaw kailas imong mga membro. Number 5, from his experiences in shepherding, he shares this in other local churches. Shepherd. Unsa man na? Daghan kayong ipadala. No? Daghan ipadala. Nga, wa man tay CCTV. Ang Ginoo mo'y na may CCTV ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y kita na ng tanan. Kung matinud-anon ba tao dili? Ginoo ra ginabaw sa tanan. Minawala tay katungod nga mo judge. No? The teacher. Aritas 5, the teacher. Faithful to teach the word, not aiming to please men but God. Matinud-anon, magtudlo. Number 2, teaches with authority because he experiences the word and acquires revelation knowledge. Number 3, has balance in his teaching. See principle of valleys and mountains, Luke 3, verse 5. Number 4, warning to teachers. Warning to teachers. Proverbs
Chapter 8 and verse 21. Number 5. Number 4. These ministries must each function in its respective sphere. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Letter A. Otherwise, there is confusion and disorder. Example, an evangelist doing the work of a pastor or a prophet that of a pastor. Letter B. All the fivefold ministries are needed in the church. So kanang 5 kinahanglan na siya sa church para mo growing up. Letter C. Local churches that lack any of the fivefold ministries, if they want to grow, must receive from the other local churches the ministries they lack. Hallelujah. No? So, kanang fivefold ministries dapat na sa church aron pagtubo sa church. Aron pagtubo sa buluhaton sa Ginoo. God bless.